But the attack that we are facing today, and the communists were in the forefront of fighting against the Congress for non-fulfillment of the constitutional guarantees and for undermining the constitutional guarantees, like in the struggle against the emergency of Mrs. Indira Gandhi and restoring democracy in our country. ഇന്ന് ഭരണഘടനയ്ക്ക് നേരെ ഉയരുന്ന വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ സെമിനാറിൽ നാം പരാമർശിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നാം കാണാം. ഇത് ഇന്ന് മാത്രമല്ല, ഇന്നലെയും അത്തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാലത്താണ്. അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ആക്രമണം അത് മൂർച്ഛിച്ച നിലയിലാണ്. But the challenges that we are facing today are of a different qualitative character. These are not challenges in terms of undermining some of the provisions of the Constitution. This is a wholesale attack on the Constitution itself, and the effort that is going on today is to replace this secular democratic Constitution of India, the character of the Indian Republic as founded after our independence, as a secular democratic republic, that is sought to be changed and undermined, and that is what makes this challenge a very, very serious challenge. In fact, it is an existential threat to India as a secular democratic republic. ഇന്ന് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തുന്നത്. ഇന്ന് നടത്തുന്നത് ഭരണഘടനയെ മൊത്തമായി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ നിലവിലുള്ള സ്വഭാവം, അതിൻ്റെ മതേതര ജനാധിപത്യ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സ്വഭാവം ആകെപ്പാടെ മാറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കടുത്ത ആക്രമണമാണ് ഇന്ന് ഭരണഘടന നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ തന്നെ മാറ്റുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. What we are facing today, see, I told you, existential threat to India as a secular democratic republic, and there's a threat to all of you sitting here when it started raining. And it is a similar sort of a threat that is coming. This is not coming accidentally. This is not coming because of the current BJP government led by Mr. Modi as the Prime Minister. This is coming from the very ideological conception of what India should be by the RSS and the BJP, and it is the current government in Delhi that is advancing the RSS's fascistic Hindutva agenda in order to destroy the secular democratic republic and establish what they think and they call as the Hindutva Rashtra. ഇന്ന് നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഭീഷണി പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നല്ല. മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറിയതിനു ശേഷം മാത്രം സംഭവിക്കുന്നതൊന്നുമല്ല. തുടക്കം മുതൽ തന്നെ RSS മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടയുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ദീർഘകാലമായി ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള ശ്രമം അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വന്നു ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. It is necessary to understand how this conception of a Hindutva Rashtra arose, and we have to go back to the history of our freedom struggle to nearly a century earlier. ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രകാലത്തേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു പോകണം. In the decade of the 1920s, three conceptions or three visions emerged on what should be the character of independent India. The mainstream vision was that India cannot be anything but a secular democratic republic because of its diversities. There is no country in the world that has so many languages, so many cultures, so many regional and ethnic identities, so many religious practices like India has.
To keep a country like this united, there is no other political structure except the secular democratic republic, and that was articulated by the national movement, by the leadership of the people's struggles for independence during the freedom struggle. ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ 1920കളിലേക്ക് നാം തിരിഞ്ഞു പോകണം. ഇന്ത്യയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി 3 കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മതേതരത്വ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെയാണ്. മതേതരത്വ കാഴ്ചപ്പാട് മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ കണ്ടിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലുള്ള ബഹുസ്ഫുരതകളുണ്ട്. വിവിധ പ്രാദേശിക തലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തത, റിലീജിയസ് ജാതി മതപരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തത എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നേതാക്കൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സെക്യുലർ ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ടുള്ളത്. അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ആശയം സ്വരൂപിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. The communists and the Communist Party then articulated another vision. That was, yes, India needs to be a secular democratic republic, but that is not sufficient. The political independence we will achieve from freedom from the British must be converted into the economic independence of all our people. That will mean the struggle should continue and India should move towards socialism. If this is not done, the very secular democratic republic that the Congress Party and the leadership of the freedom movement was aspiring to achieve, even that will be under danger, because this growing discontent amongst the people, because of the ruling class policies being adopted by the Congress Party, that will pave the way for forces who are against the secular democratic republic to politically grow. Unfortunately, this warning by the communists at that point of time is turning out to be true today. സെക്യുലർ ഡെമോക്രസി, മതേതര ജനാധിപത്യം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെയായിരുന്നെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം നാം നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടി നേടിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ആശയം അക്കാലത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയക്കാർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. കോൺഗ്രസും അത് ആദ്യഘട്ടങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് എടുത്ത നിലപാടുകൾ ഇതിനെ തുരങ്കം വെക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു, ദൗർഭാഗ്യവശാൽ. As opposed to both these visions, the Congress and the Communist visions, there was a third vision that emerged that spoke of the character of independent India to be determined by the religious affiliation of its people. This vision had a twin expression. On one hand, the then Muslim League of Muhammad Ali Jinnah, it argued for an Islamic state, and then the RSS argued for a Hindu Rashtra. This vision, in terms of the religious composition of the people, is what unfortunately led to the partition of the country. This was, and the formation of Pakistan. But independent India, rejecting the two-nation theory of Hindus and Muslims as two nations within India, they rejected the theory that was first propounded by Savarkar. That was rejected, and India embraced a secular democratic republic. And it was this assertion by the Indian people when we got our independence, and the leadership of the freedom struggle, that led to the assassination of Mahatma Gandhi, saying that he is preventing the formation of a Hindu Rashtra when an Islamic republic in Pakistan has been established. മറ്റൊരു ഭീഷണി നിലനിന്നിരുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് ഉള്ള ജനങ്ങളുടെ ചിന്തയായിരുന്നു. അത് മതപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു, ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി മുസ്ലിം തീവ്രവാദി വിഭാഗവും ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി RSSും ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യ ഇതിന്റെ ഫലമായി
വിഭജിക്കപ്പെട്ടു, ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനുമായി. പാകിസ്ഥാൻ എന്നൊരു മുസ്ലിം രാജ്യം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് ഈ വാദത്തെ, ഹിന്ദുരാഷ്ട്രം എന്നുള്ള വാദത്തെയും മതപരമായുള്ള വിവേചനം എന്നുള്ള വാദത്തെയും തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വതന്ത്ര നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു, മതേതരത്വ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു. സവർക്കർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഹിന്ദുരാഷ്ട്രവാദത്തെ അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ മതേതരത്വത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു. എങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകൾ പിന്നീട് മഹാത്മാഗാന്ധി വധത്തിലേക്കാണ് നയിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഹിന്ദു രാഷ്ട്രവാദക്കാരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായി. Therefore, the efforts to convert India into a Hindu or a Hindutva Rashtra, which is a fascistic project that the RSS articulated, that effort did not stop after India became independent and the constitution was adopted. From then onwards till today, the effort is to replace this constitution and the constitutional order of a secular democratic republic with the rabidly intolerant fascistic Hindutva Rashtra of the RSS variety. And it is this effort that is today leading to the undermining of our constitution, eventually seeking to destroy this constitution to establish that fascistic Hindutva Rashtra. ഈ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്ര രൂപീകരണ ശ്രമം RSSന്റെയും BJPയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ തുടരുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ആശയം ഇന്ത്യയിൽ ഭരണഘടനയ്ക്ക് പകരം വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം ഈ രാജ്യത്ത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതിനെതിരാണ്. ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് പകരം വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രവാദം, അസഹിഷ്ണുമായ ഫാസിസ്റ്റ് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രവാദം മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ്. അതുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭരണഘടനയെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ്. That is why what we see today is actually the conversion of our secular democratic republic into this fascistic Hindutva Rashtra, and in that process they need to destroy this constitution, and that is why every single fundamental pillar of our constitution is under attack. ഈ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി, ഹിന്ദുരാഷ്ട്ര രൂപീകരണ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ശ്രമങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ തൂണുകളെയെല്ലാം തകർക്കുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. As I was saying, there are four fundamental pillars of our constitution. That is secular democracy, economic sovereignty, social justice, and federalism, relations between the central government and the elected state governments. Each one of these is being very, very severely assaulted and undermined today. Secular democracy, you find every single BJP state bringing new laws in the name of love jihad, in the name of cow protection, essentially targeting the minority communities, particularly the Muslim community. You find the attacks on democratic rights and civil liberties. People have been in jail under detention for more than 3 years when no charges have been framed so far. Even when they get bail from one of the courts, they are rearrested in a new case, and particularly targeting the minorities. And you have a new type of politics today called the bulldozer politics. Politics, the way bulldozers are used to destroy the properties of minorities in the name of saying that they are illegal constructions. There are laws and rules for dealing with illegal constructions. But this bulldozer politics is essentially utilized to create the sense of fear and terror. നമ്മുടെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് 4 തൂണുകളാണുള്ളത്. സെക്യുലർ ജനാധിപത്യം, ഇന്ത്യയുടെ സോവറിനിറ്റി, സാമൂഹ്യനീതി, ഫെഡറലിസം. ഇതിനെയെല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ടുള്ള നിലപാടാണ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ മതേതര ജനാധിപത്യത്തെ മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രചരണം വ്യാപകമായി നടക്കുകയാണ്. ലവ് ജിഹാദ്,
മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ എന്നിവ വ്യാപകമായി നടത്തുകയാണ്. ഓരോ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിചാരണ കൂടാതെ നിരവധി ആളുകളെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നും തടങ്കലിൽ വെക്കുകയാണ്. ജയിലിൽ കഴിയുന്നവരെ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയാണ്. ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കു നേരെ ബുൾഡോസർ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇപ്പോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ നിർമ്മിതികളെല്ലാം അന്യായമാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഇടിച്ചു നിരത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ മതേതര ജനാധിപത്യത്തെ തകർക്കുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ്. Along with this campaigns of hatred and violence that is targeting the minorities and the secular committed people, there is wholesale sale of India, the loot of India's natural wealth. Instead of economic sovereignty, it is actually economic dependence. Instead of social justice, the attacks on women, Dalits, Adivasis, etc. have grown in a multiple manner. And federalism, you see yourselves in Kerala, how instead of strengthening the relations between the center and the state, the center uses the officers, constitutional officers like the governor, through their governors in order to advance their agenda. Complete and total misuse of constitutional provisions. So all the four basic fundamental pillars are being destroyed or sought to be destroyed by the present regime today. ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് നേരെ നടത്തുന്ന എല്ലാ ആക്രമണവും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ മറവിൽ ഈ രാജ്യത്ത് മൊത്തക്കച്ചവടം നടത്തുകയാണ്. കുത്തകകൾക്ക് രാജ്യത്തെ കൊള്ള ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ അവസരവും സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ സോവറിനിറ്റിക്ക് വലിയ ഭീഷണിയാവുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടാത്തത് സാമൂഹ്യ നീതി തകർത്തുകൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തെ ആകെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിലപാടുകളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗവർണറെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള മറ്റു സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭരണഘടനയുടെ 4 തൂണുകളെയും തകർക്കുന്ന നിലപാടുകളാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്. That is why today, along with the destruction of the constitution, you will have to destroy the institutions that were set up to uphold the constitution, to safeguard the constitution. And the first of those institutions that is being undermined severely is the Parliament of India. This session that has been convened now, there are 25 bills or legislations that the government wants to adopt in 51 days or 59 days of the Parliament. That is not even time to even discuss a bill properly, but new laws will be framed. And all those who are opposed to the government in the Parliament, they are not allowed to raise questions. The Parliament has been reduced to an institution where the tyranny of democracy, tyranny of majority, is being exercised without any discussions. ഭരണഘടനയെ നശിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് സുരക്ഷ നൽകേണ്ട സംവിധാനത്തെയും നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പാർലമെന്റ്. ഈ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് പാർലമെന്റിനകത്ത് 25 ബില്ലുകളാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട് 51 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ. ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയത്തിൽ പാർലമെന്റിനകത്ത് ചർച്ച പോലും നടക്കുന്നില്ല. എതിർക്കുന്നവരെ നിശബ്ദരാക്കുന്ന നിലപാടുകളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം എന്നത് ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സംവിധാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. And if somebody wants to demand a discussion in Parliament, he is suspended from the House, like Comrade Karim was suspended, I think, in the last session, so that you can't even raise the issue of a discussion and demand in Parliament. ആരെങ്കിലും ഡിസ്കഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും. സഖാവ് എളമരം കരീമിനെ അങ്ങനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. And likewise, see the institution of judiciary as an independent institution. There have been instances where judgments have been delivered
which, as the CPIM had said about the Ayodhya dispute, on the Ayodhya dispute, we said a verdict has been given but not judgment. Likewise, the challenges to the laws that were brought, dissolution of the state of Jammu and Kashmir, the CAA, the Citizenship Amendment Act, those are still to be heard after 3 years. Likewise, the legalization of political corruption, that is through the electoral bonds, where the BJP is making crores and crores of rupees, thousands of crores. That is not, that hearing process continues for 3 years, and in the meanwhile, the electoral bonds continue to be issued and sold, and the BJP continues to make money. So the effectivity of the judiciary in terms of ensuring the constitutional guarantees, that is also unfortunately coming under question mark, and we hope the judiciary will strengthen the current efforts to correct these sort of distortions that have crept in. നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ അപകടത്തിലാണ്. നിരവധി സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ ഗവൺമെന്റ് വിധിയുണ്ടായിട്ട് പോലും നടപ്പിലാക്കാത്തത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നേറുന്ന പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടുള്ള ജമ്മു കാശ്മീർ വിഷയം, CAA എന്നീ വിഷയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ 3 വർഷമായി കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. അതിലൊന്നും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല. രാഷ്ട്രീയ അഴിമതിയുടെ വിഷയം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് BJP സ്വരൂപിച്ചെടുക്കുന്നത്. ആ വിഷയവും 3 വർഷമായി നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരു നടപടിയും ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോഴും ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അത് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് നാം കാണണം. Likewise, the Election Commission, supposed to be an independent institution to safeguard the sanctity of democracy by holding free and fair elections, many of their decisions are seen to be in favor or loaded in the direction of the ruling party, that is the BJP. Likewise, the misuse of the ED and the CBI. Every political opponent of the BJP is targeted to be attacked by the Enforcement Directorate or by the CBI, Central Bureau of Investigation, and by such targeting, you are intimidating opposition leaders in order to come and join and strengthen the BJP, and thorough misuse of these independent agencies. അതുപോലെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഒരു സ്വതന്ത്ര ഏജൻസിയാണ്. ഇലക്ഷൻ സുഗമമായി നടത്തുന്നതാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ ചുമതല. ഇതിനെ പലപ്പോഴും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉപയോഗിച്ചതായിട്ട് നാം കണ്ടു. ED, എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, CBI എന്നിവയും ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. BJPയുടെ എതിരാളികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. BJPയുടെ എതിരാളികളെ, പ്രതിപക്ഷ കക്ഷി നേതാക്കന്മാരെ ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നും മാറണമെങ്കിൽ BJPയിലേക്ക് ചേരണം എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. The way the constitutional order is being destroyed can be understood by the manner in which the BJP is operating today. First, they approach the opposition leaders by offering money and allurements, and if they accept it, to defect to the BJP. If they do not accept the first manner, then they offer them huge amounts of money so that in order to engineer defections. If they don't accept that money either, then the ED and the CBI is let loose on them to harass them. Even if this doesn't make them move towards the BJP, then they are simply arrested and put in jail without charges being formed. And in this way, they are creating a new culture in the country that whoever may win the election, the BJP will form the government. And it is this manner in which they lost the elections earlier in many states, Goa, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, in the northeast.
But they managed to form the governments by buying over, threatening, intimidating, or arresting opposition leaders. This is the destruction of democracy that is going on. ഭരണഘടനയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രവൃത്തി തുടരുകയാണ്. ബി.ജെ.പിയിലേക്ക് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുകയാണ്. അവർ പണവും പ്രലോഭനങ്ങളും നൽകി അവരെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കും. അതിന് വഴങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇ.ഡിയെയും CBIയെയും കൊണ്ട് അവരെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കും. ആ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയിട്ടും അവർ ബി.ജെ.പിയിലേക്ക് ചേർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരെ ഈ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചാർജ് ഇല്ലാതെ ജയിലിലടയ്ക്കുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ പുതിയൊരു രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരം ഉടലെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആര് ജയിച്ചാലും ബി.ജെ.പി ഭരിക്കും എന്നുള്ളൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യത്തിന് ഭീഷണിയാണ്. ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾ നാം മധ്യപ്രദേശിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലും എല്ലാം നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സംസ്കാരം ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യത്തിന് ഭീഷണിയായി ഇപ്പോൾ തുടരുകയാണ്. And that is how in the recent elections now, in Gujarat Assembly elections, the BJP has consolidated its position and has retained the state government. But in Himachal Pradesh, the BJP lost its state government and it was defeated. In Delhi, in the municipal corporation elections, after 15 years of controlling the corporations, and Delhi Municipal Corporation is a huge one. I mean, it has virtually 5 out of the 7 parliament constituencies there. That after 15 years, it lost the elections to the Aam Aadmi Party. But having lost the elections in Delhi and having lost the elections in Himachal, what is the propaganda they are doing today? Very soon, you will have a BJP mayor in Delhi. Very soon, you will have a BJP chief minister in Himachal Pradesh. How will they get it after losing the election? Through these methods that I have just told you. All of them are being worked out now. And that is why every opposition party is forced to protect its elected members from being poached by the BJP or being enticed by the BJP in order to distort democracy. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം. ഗുജറാത്ത് ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. ബി.ജെ.പി അവരുടെ സീറ്റ് നിലനിർത്തി കൂടുതൽ സീറ്റ് വാങ്ങി അധികാരത്തിലേക്ക് കയറി. ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ ബി.ജെ.പി പരാജയപ്പെട്ടു. ഡൽഹി കോർപ്പറേഷൻ 15 വർഷത്തിന് ശേഷം ബി.ജെ.പി പരാജയപ്പെട്ടു. ഡൽഹി എന്ന് പറയുന്നത് ഡൽഹിയിലുള്ള 7 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ 5 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. അത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ആ ഡൽഹി കോർപ്പറേഷൻ AAP ബി.ജെ.പിയെ തോൽപ്പിച്ചു. രണ്ടിടത്തും ബി.ജെ.പി തോറ്റെങ്കിലും ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ള ചർച്ച ഡൽഹി കോർപ്പറേഷനിൽ ബി.ജെ.പി മേയർ ഉണ്ടാവും, ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ ബി.ജെ.പി മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ്. ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അത്തരം സംസ്കാരത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളെ തന്റെ വശത്താക്കി അധികാരം കൈയാളുന്ന തരത്തിലേക്ക് പോയി. അതാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യത്തിന് ഭീഷണിയായി തുടരുന്നത്. That is why today, having destroyed the constitution, destroying the lives of the ordinary people through economic recession that is growing as because of their policies, unemployment, poverty, hunger, everything is on the rise. People's lives are being destroyed. But their focus is on destroying the Indian constitution and the constitutional order. But they will say that this is Amrit Kal. Amrit Kal, and that is the propaganda of Prime Minister Modi today. Now all of you, all of those who know the stories of the Indian Puranas will know that Amrit was born when there was churning of the oceans, Samudra Manthan as they call it. At the same time when Amrit was born, poison was also born together. And the Puranic story tells us that when both were born, the first set of people who captured Amrit and ran away after capturing Amrit were the Rakshasas.
So the Devatas had to do some conspiracy to go and get the Amrit back from the Rakshasas. That's a different story. I'm not going into that. But today, we are at that position, India is at that position, where the Amrit has been stolen by the Rakshasas and they have run away. We have to bring that Amrit back for the Indian people. It has to be brought back for the sake of India, India's secular democratic character, and for the welfare of our people. And that is the struggle we are in. And that is where we have to strengthen the struggle against these Hindutva forces, because without that we cannot save India as a secular democratic republic. And to save India as a secular democratic republic is essential in order to change India towards a better India for the Indian people. ഭരണഘടനയെ നശിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭരണം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇത് അമൃത് കാൽ എന്നാണ്, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അമൃത് കാൽ എന്നുള്ള പ്രയോഗം നമ്മൾ കേട്ടതാണ്. അമൃത് എന്ന് നമ്മളെ പുരാണത്തിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്. പുഴ കടഞ്ഞ് അമൃത് എടുത്ത സമയത്ത് അതിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്, ആദ്യം അമൃത് കൊണ്ടുപോയത് രാക്ഷസന്മാരാണ്. പിന്നീട് ഈ രാക്ഷസന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ദേവതകൾ അമൃത് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചില മാർഗങ്ങൾ അവലംബിച്ചു. അത് വേറെ കാര്യം, അതിവിടെ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തും അമൃത് രാക്ഷസന്മാർ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ്. ആ അമൃത് നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമുക്ക് നടത്തേണ്ടത്. നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം നിലനിർത്തുന്നതിനും വേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നേറ്റങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം. നമ്മുടെ ജനങ്ങളെ ഈ രാക്ഷസന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഇപ്പോഴുള്ള ഇന്ത്യയെ പുതിയ ഒരു ഇന്ത്യയായി, ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം നൽകുന്ന ഒരു ഇന്ത്യയായി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം. And this struggle against these forces cannot be conducted on the basis of promoting what is called a soft Hindutva. You cannot fight Hindutva and the fascistic character and nature of this Hindutva and the effort to transform the Indian Republic by adopting a soft attitude, a soft Hindutva attitude. Trying to defeat this Hindutva offensive by pandering to religious sentiments or religious obscurantism or religious backwardness, that is not the answer. If it has to be defeated, it has to be defeated frontally by upholding and championing secularism, and that can only be done by the left and the left and democratic forces. And that is why today the central government and the Modi government is seeking to target the Kerala LDF government, because they know, in terms of principles, in terms of politics, in terms of ideology, if there is any force that can take them on squarely, upholding the principles of secularism, it is the left, and the left and democratic forces, and that is why LDF is the target they want to attack. But I am sure, in the past, the people of Kerala have defeated all those conspiracies. You have reduced the BJP from 1 MLA to 0 MLAs. Now, this time also, all these new conspiracies that they may hatch, the people of Kerala will destroy it and maintain Kerala as a shining example in India, where everybody is recognized as a human being, not as a Hindu, Muslim or a Christian. First, their recognition is a human being, and that is the universal value of humanism that Kerala has championed and nurtured and shown as a shining example to the rest of India. I am sure you will continue to do that and defeat these forces which are trying to destroy our constitution and constitutional institutions. And in the coming days, this battle will be grim, but we will face the battle and we will defeat those forces to save India so that we can change India for the better tomorrow.